ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਐਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ हल हो सकता है। हमारी जान बैरिस्टर सुल्तान महमूद। My dear friends, we have gathered here today to condemn the Indian atrocities in occupied Kashmir. We have gathered here today to express the solidarity with the people of occupied Kashmir who are struggling against the state terrorism of India, who are fighting against Indian 900,000 troops. We have gathered here today to draw the attention of international community on Kashmir issue, and we have gathered here today to show our unity in United States, that all Pakistanis and Kashmiris are together when the issue of Kashmir comes. I have come here day before yesterday. I have met with Secretary General of United Nations. I have met with OIC delegation, and still meeting. I am going to Washington to meet at State Department, senators and congressmen, and I will represent 15 million Kashmiris everywhere and tell them that Indian atrocities are going on to extent that Ali Gilani died under the house arrest and he was buried secretly without telling to the family. Even the cases were made against the family and his will was that he should be buried in the martyrs cemetery, but he did not. So you can imagine, I will tell to the international community. So we are gathering the support. And I think India must learn some lesson from Afghanistan, that one nation cannot oppress and subjugate the other nation for a very long time. Ultimately, the indigenous people have to go for the victory, and the people of Afghanistan had won the victory, and people of Kashmir will inshallah win the victory. It will not take very long. So India is trying to change the demography of Kashmir. They have issued 4.2 million fake domiciles to Indians to settle in occupied Kashmir. They are grabbing the land of Kashmir. But one thing is very clear, that settling of Indian Hindus there will not change anything. Kashmiris will remain Kashmiris, India will remain Indians. So now the time has come that the people of Kashmir have struggled for a very long time, and now international community is of course seeking to solve Kashmir issue, but we need their more attention. We need their more involvement in Kashmir, because if you want to see peace in the Indian subcontinent, then Kashmir issue has to be solved. We have said it before. The Prime Minister of Pakistan has been telling many times that there is no military solution to Afghanistan and there is no military solution to Kashmir. Now the time has come that the people of Kashmir should be given the right of self-determination according to the Security Council resolutions, which clearly says that the future of Kashmiris has to be decided according to the free will and the aspirations of the people of Kashmir.
So now the time has come that the people of Kashmir are going to get the right of self-determination. اور آج تمام ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ جو مظاہرہ کیا ہے یہ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہماری سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے، جب کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بات آتی ہے تو تمام پاکستانی اور کشمیری ایک ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اب دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو چکی ہے، اور اب بھارت جو کہ نہ صرف کشمیر بلکہ انڈیا میں بھی منورٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت کر رہا ہے۔ وہاں جو لاکھوں مسلمان ہیں، وہاں پہ جو مسجدیں ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ سکھ ہمارے ساتھ ہیں اور وہاں بھی وہ خالصتان کی تحریک پہ وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم سکھوں کے بھی ساتھ ہیں، سکھ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم مل جل کے یہ سارے جو انڈیا اپریس کر رہا ہے وہاں کی جو منارٹیز ہیں ہم سارے مل کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری قریب ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اب یہ فیصلہ کن موڑ میں کشمیر ایشو داخل ہو چکا ہے، اب اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں جہاں بھی ہیں ہمیں جارحانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم اور سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں پاکستانی کشمیری ہیں، لیکن نیو یارک چونکہ یونائٹڈ نیشن یہاں ہے اور دیگر اہم چیزیں یہاں ہیں، اس لیے نیو یارک اور امریکہ کے جو ہمارے پاکستانی اور کشمیری ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ خدا حافظ۔ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Brothers and sisters, today in front of the United Nations headquarters, where flags of 194 countries are hoisting, which was created after Second World War so that the people of this planet should be able to live in peace, harmony and mutual understanding. And in the Charter of Human Rights of United Nations, right of self-determination was the basic right, and unfortunately in spite of that Kashmir issue was brought to UN Security Council by India, even after 70 plus years that right has not been given to Kashmiri people. Rather, on August 5th, 2019, doing a constitutional gundagardi, they finished Article 370, 35A, even stopped Jammu and Kashmir as being an independent state and turned it into union territory. We are here to give a message to this world body that this butcher Modi, the follower of RSS ideology, which RSS ideology is inspired by Nazi ideology, as their slogan was one nation, one race, one people. Their slogan is Hindustan. Kashmiris are suffering in Kashmir, Sikhs are suffering in Punjab, Christians are suffering in northeast states of Nagaland and Mizoram, and 100 plus crore Dalits are suffering. So our slogan is very clear, our ambition is very clear. Barrister Sultan Mahmood, President of Azad Kashmir, is amongst us. We are eager to hear to him. But one bottom line is that nobody offers freedom in a platter. You have to snatch it. These are not our demands. These are our rights. Demands are demanded. Rights are snatched. Before Barrister Sultan Mahmood comes, 5 slogans for Azad Kashmir, 5 for Khalistan. India out of Khalistan. India out of Kashmir. 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 Who is the butcher? Modi. Who is the butcher? Modi. Who is the
killer? Modi, Modi. Who is the killer? Modi, Modi. Who is the terrorist? Modi, Modi. Who is the terrorist? Modi, Modi. India out of Kashmir. India out of Kashmir. Thank you very much. ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਾਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।